Canto 4, Chapter 24, text number, is it 31 or 32? 31, Guru Maharaj. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, text 31, Idam Viviktam Japtavyam Pavitram Mangalam Param Nishrayasa Karam Chapi Shruyatam Tad Vadami Vaha. So this is Lord Shiva speaking here. Здесь Господь Шива начинает говорить To the Prachetas. с прачетами. Now I shall chant one mantra, which is not only transcendental and auspicious, but is the best prayer for anyone who is aspiring to attain the ultimate goal of life. When I chant this mantra, please hear it carefully and attentively. Maharaj, I am sorry, my computer, my phone is little just breaking. Just 1 minute. Krishna, what happened? А сейчас я произнесу одну мантру, которая не только трансцендентна, чиста и благотворна, но и является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни. Слушая эту мантру, будьте, пожалуйста, очень внимательны. Purport, the word victim is very significant. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «вивиктам». No one should think of the prayers recited by Lord Shiva as being sectarian. Rather, they are very confidential, so much so that anyone desiring the ultimate prosperity or auspicious goal of life must take the instructions of Lord Shiva and pray to and glorify the Supreme Personality of Godhead as Lord Shiva himself did. Молитвы, вознесенные Господом Шивой, ни в коем случае не являются сектантскими. Напротив, они исполнены сокровенного знания. Так что каждый, кто хочет обрести высшее благо и достичь заветной цели жизни, должен следовать наставлениям Господа Шивы и по его примеру возносить молитвы Верховному Господу и прославлять Его. I think we'll continue then to text number 32. Oh, well, let me say first that Lord Shiva here in this verse, he is stressing the importance of hearing the mantra or hearing his prayer very carefully and attentively. Мы прочитаем следующий стих, но перед этим скажу несколько слов, что Господь Шива здесь он говорит о том, что он произносит определенную мантру, которую он просит слушать очень внимательно. So this is this same instruction or principle is true for chanting Hare Krishna mantra. И этот же самый принцип лежит в основе повторения Харе Кришна мантры. As we know, it's actually considered an offense to be inattentive while chanting the mantra. И это также является оскорблением, считается оскорблением невнимательное повторение этой мантры, Харе Кришна мантры. Well, it's not, wow, what a storm going on outside. Ого, такой шторм начался там
You cannot see at all out the window. Ничего вообще не видно. Ага, The rain is so heavy. очень сильный ливень. Anyway, rainy season. Ага. Сезон дождей. It's it happened all of a sudden just now, just started. Yeah, it just started, just as I sat down to, open the computer and start the class, I noticed a little bit, it was raining outside, but now it's become, so strong. Usually you can at least see out the window, you cannot see anything. It become dark, maybe. Yeah. Да, ничего не видно, очень темно стало. Внезапно так началось. Был небольшой дождь, потом стал такой очень сильный ливень. Внезапно пришел. Anyhow, yeah, it's when one is chanting inattentively, obviously the effect of the mantra is much less. Если человек повторяет невнимательно, то, несомненно, эффект мантры будет уменьшаться от этого. But nevertheless, I mean, better to chant inattentively than not chant at all. Но, тем не менее, лучше повторять невнимательно, чем вообще не повторять. Because the mantra is always auspicious and beneficial. Поскольку мантра всегда является очень благоприятной и благотворно действует. I can want to have a look. Are you okay? You can, yeah. Хотели бы посмотреть, Гуру спрашивает. Посмотрим, что там происходит. Yes, we can see. Yeah. Can look. Wow. Really? Полностью непроглядное какое-то, да? Yeah. Сплошной ливень. You can hear also that. There is strong wind also. Yeah. I was just recalling some comments that Prabhupada made about the chanting of Nitai Gaur Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Ram. Я вот просто вспоминаю, как один комментарий Шрилы Прабхупады на вот эту неправильную мантру Радhe Nitai Gaur Radhe Shyam, Радhe Кришна, Радhe Hare Krishna, Hare Ram. да. So he said, this is just sentimental chanting. Он тогда сказал, что это просто сентиментальное повторение. It's not bona fide at all. Это совершенно не авторитетная мантра. But he said that nevertheless, these are names of the Lord, and such chanting will be beneficial in the long run for the chanters. Но, тем не менее, он сказал, что это все же имена Господа, и при длительном повторении оно свое благо принесет. So, better they're chanting that than not chanting at all, in other words. Поэтому с этой точки зрения лучше повторять хоть как-то, но чем вообще никак не повторять. But obviously the maximum effect is to chant names in the proper way. Но максимальный эффект, конечно, от правильного воспевания, правильным путем.
as our acharyas have taught us, first we chant our pranam mantras to Guru, and then we chant the Panchatattva mantra, and then the Hare Krishna mantra. Так как учили нам наши ачарьи, вначале мы повторяем мантру пранаму гуру, потом панчтатва мантру, потом Харе Кришна мантру. And we do it as attentively as possible. И мы это делаем настолько внимательно, насколько это возможно. So Lord Shiva is making the same point here. He's about to recite these prayers, as this chapter is titled, Chanting the Song Sung by Lord Shiva. И Господь Шива, он уже перед тем, как начать повторять, он начинает об этом говорить. И эта глава, она называется как раз повторение Chanting the Song Sung by Lord Shiva. Песня, пропетая Господом Шивой. So moving to text 32. Итак, мы читаем дальше 32 стих. Maitreya uvacha ityanu krosha adidayo Bhagavan ahatan Shiva Vadanjalin Rajaputran Narayana Parulvachaha. The great sage Maitreya continued, out of his causeless mercy, the exalted personality Lord Shiva, a great devotee of Lord Narayana, continued to speak to the king's sons who were standing with folded hands. Великий мудрец Майтрея продолжал. Господь Шива, необыкновенно возвышенная личность и великий преданный Господу Нараяны, стал возносить ему молитвы, являя свою беспричинную милость сыновьям царя, которые стояли перед ним, сложив ладони. Purport: Lord Shiva voluntarily came to bless the sons of the king, as well as do something beneficial for them. Комментарий. Господь Шива захотел встретиться с сыновьями царя, чтобы благословить и облагодетельствовать их. He personally chanted the mantra so that the mantra would be more powerful, and he advised that the mantra be chanted by the king's sons, Rajaputras. Он сам произнес для них мантру, чтобы она стала более могущественной, и велел сыновьям царя Раджапутрам повторять ее. When a mantra is chanted by a great devotee, the mantra becomes more powerful. Когда мантру произносит великий преданный, она становится еще более могущественной. Although the Hare Krishna Maha Mantra is powerful in itself, a disciple upon initiation receives the mantra from his spiritual master, for when the mantra is chanted by the spiritual master, it becomes more powerful. Хотя Харе Кришна Махамантра сама по себе обладает огромной силой, но во время посвящения ученик должен услышать ее от духовного учителя, так как мантра, произнесенная духовным учителем, становится более могущественной. Lord Shiva advised the sons of the king to hear him attentively, for inattentive hearing is offensive. Господь Шива велел сыновьям царя слушать его внимательно, ибо тот, кто слушает духовного учителя невнимательно, наносит ему оскорбление. So Prabhupada making the point that the mantra is already powerful. Итак, Шрила Прабхупада, он подчеркивает, что мантра, она сама по себе уже могущественна. So even before initiation, даже до инициации. If someone begins chanting Hare Krishna, there is going to be a considerable effect. Если он начинает повторять Харе Кришна, то он получит ощутимый эффект.
just like, you know, the devotees are joining the movement, and even before they've selected or accepted a spiritual master, they're already chanting. Как в нашем движении, когда преданные присоединяются, еще до того, как он уже выбрал, до того, как он выбирает духовного учителя, он уже повторяет мантру. Of course, when I joined, there was only one guru in ISKCON. Конечно, когда я присоединился, то только был один гуру в ИСККОН. Only Srila Prabhupada. Только Шрила Прабхупад был. So there was no question of who to select as one's guru. Поэтому не стоял вопрос о том, какого гуру выбрать. And also initiation was given much more quickly. И также инициацию давалась очень быстро, намного быстрее. I mean, personally, I joined the ISKCON in August 71, and already in December 71, I got the first initiation. Как в моем случае, я в августе 71 года присоединился к движению, а в декабре 71 года я уже получил инициацию. I joined in London. Actually, Prabhupada was present when I first went to the temple. First day I heard him lecture on Krishna consciousness. Я присоединился в Лондоне, и как раз в это время был и Шрила Прабхупада там. И как только я вот пришел в храм, как только я вот появился там, мне посчастливилось услышать его лекцию в Лондоне, в храме. And the second time I came after a few more days and again heard Prabhupada speaking. И на следующий раз, когда я пришел, через несколько дней, я снова смог услышать Шрилу Прабхупаду. And devotees invited me to join. И тогда преданные пригласили меня к тому, чтобы я присоединился. So I joined. Я присоединился. So I could speak a French language. My mother was a French teacher. Я мог говорить на французском языке, поскольку моя мама, она была учительницей французского языка. So I was transferred to the Paris temple. И меня, в общем-то, перевели в храм в Париж, в храм парижский. You know, probably about October, I guess it was. Вероятнее всего, это было в октябре месяце уже, 71 года. And there the temple president recommended me for initiation. И там президент храма рекомендовал меня на инициацию. So in December, we received the beads, names by post, and Prabhupada requested the president to do a fire yagya and give us the beads, which Prabhupada had chanted down already. И в декабре месяце мы уже получили по почте четки, получили имена и рекомендацию Шрилы Прабхупады, чтобы там президент храма, чтобы там была организована Агнихотра Ягья. So yeah, 4 months after joining. Это всего лишь 4 месяца после того, как я присоединился. Then I was sent back to UK, probably in March 72, something like that. И примерно в марте 72 года меня отправили обратно опять в Великобританию. And in April, I was appointed the leader of the first book distribution party in the UK. А в марте, in May? In April. И в апреле месяце меня уже назначили лидером группы Санкиртаны, лидером Санкиртаны.
It's the first book distribution party in the Это UK. была первая путешествующая группа Санкиртана. And already in July, the Prabhupada came for Rath Yatra, and I was fortunate to get the Brahmin initiation at that time. А в июле месяце Шрила Прабхупада приехал в Англию для проведения Радха-ятры, и я уже был рекомендован уже получил вторую, you got it second initiation. Yeah. И Гуру Махарадж получил уже вторую инициацию. There was a fire yagya in Trafalgar Square at the end of the Rath Yatra. There was a big program on the fire yagya. Prabhupada gave lecture. И прямо на площади, где остановилась Радха-ятра, площадь Трифалг, забыл. В общем, была проведена огнехотра ягья, и была дана вторая инициация. Well, the actual mantra was given afterwards by Prabhupada back at the temple. И Brahmanical mantra was given. Yeah, Gayatri mantra. Гайатри мантра. И Гайатри мантра была прочитана уже после того, как преданные вернулись уже в храм назад. We were invited one by one into Prabhupada's room, and he gave us the mantra. И мы были Прабхупаде были приглашены один за одним преданные, которые получали вторую инициацию, и Прабхупада им давал вторую, читал им мантру, Гайатри мантру начитывал. So Prabhupada showed us how to count the mantra on our fingers, count the mantras, 10 mantras. Прабхупада показывал, как на пальцах надо правильно считать эту мантру. And he put the Brahmin threads on our bodies. И он также одел брахманический шнур на наше тело. And also stressed that the Brahmins should be clean and take bath twice a day. И он подчеркнул, что браман должен быть чист и дважды в день принимать омовение. So, but that was not even 1 year after joining. Но не прошло и больше года, как я присоединился. And before that, I mean, in the USA, in 67, 68, Prabhupada gave initiations even more quickly. А до этого, в 67-68 году в Соединенных Штатах, Прабхупада давал инициацию еще быстрее даже. But nowadays, of course, it's more conservative. Но в настоящее время мы видим, что процедура стала более такой консервативной. Of course, that's due, no doubt, that many devotees got initiation quickly and they also left. Конечно, мы можем сказать также, что вот эта быстрая инициация была также причиной того, что как быстро они присоединялись, некоторые преданные, так же быстро они и оставляли движение. Also because nowadays there are many gurus, many initiating gurus. Также в настоящее время мы видим очень много инициирующих гуру. So the first 6 months, devotees are recommended just to focus on Prabhupada's teachings and learn about how to practice Krishna consciousness in general. Первые 6 месяцев обычно фокусируются на самом учении, которое дает нам Шрила Прабхупада, и также как это практиковать. To get the mood that Prabhupada is the founder acharya and he's the Shiksha Guru for all of ISKCON.
обрести правильное настроение, что Прабхупада фондер Ачарья, основатель Ачарья, и он гуру Искон, он шикша-гуру для всего Искона. Then only after that the devotee may consider who he might accept initiation from. И уже после этого преданным дается возможность решить, кого бы ему хотелось выбрать для инициации. So that period also lasts at least 6 months. И этот период тоже занимает, по крайней мере, около 6 месяцев. So that the devotee will be convinced who he should take initiation from, and that he's ready to surrender and dedicate his life in Krishna consciousness. Ну, чтобы преданный он уже был убежден в своем выборе, что он готов получить инициацию и исследовать. So then he may ask for initiation, and the guru may or may not agree. He may, of course, he will listen to recommendations from the temple authorities, and he may tell that person to continue practicing longer and approach later, or he may agree to accept, but then there's a waiting period also. И тогда, когда проходит 6 месяцев, преданный кандидат, он может выбирать учителя, и учитель может решить, примет он его или не примет тоже, это еще не сразу, что он принимает. Он может также дать ему рекомендацию, например, продолжать еще какое-то время, оставаться как кандидат, чтобы уже точно быть убежденным. So there's another waiting period. I think at least 6 months, it may be a year. И это еще одно время ожидания, может, это будет еще 6 месяцев, может, даже и год. So the guru is able to study the disciple, and the disciple also study the guru. И гуру, он таким образом учит ученика, а ученик то есть изучает ученика, а ученик, в свою очередь, изучает духовного учителя. So that's like minimum 18 months to 2 years nowadays before a devotee may get first initiation. И таким образом, может быть, где-то 18 месяцев, а может даже и 2 года проходит с этого момента, чтобы получить первую инициацию. And then for second initiation, again, there may be quite long waiting period, another year or 2 or 3. А для второй инициации это тоже занимает довольно долгий период, может быть, год, 2 и даже 3. Nowadays, generally, the disciples are required to pass the Bhakti Shastri examination. И сейчас требуется вообще, чтобы ученики, они прошли через курс Бхакти Шастр для второй инициации. So they have good grounding in philosophy. Чтобы они имели хорошую основу философскую. And ideally, so they'll be able to preach and present Krishna conscious philosophy. Чтобы они могли хорошо проповедовать и проповедовать философию сознания Кришны. Because the Brahmanas are teachers. Поскольку браманы являются учителями. They have to know the scriptures. Они должны знать Писание хорошо. Otherwise, Prabhupada said, actually, it's not essential to take second initiation. The first initiation, chanting the Hare Krishna mantra, is sufficient to make spiritual progress. Иначе нет смысла тогда принимать вторую инициацию. Тогда достаточно первой инициации для повторить Харе Кришна для того, чтобы совершать духовный прогресс. There's a verse in
Madhya Lila of the Chaitanya Charitamrita, which says that your chanting of Hare Krishna is not dependent on Diksha or Brahminical initiation. В Мадья Лилы, в Читании Чаритамрите есть такой стих, где говорится, что говорится, can you repeat? Sorry. That the effect of chanting Hare Krishna, the holy names, is not dependent on Diksha or Brahman initiation. Что эффект от повторения Хари Кришна не зависит от инициации, от первой или второй инициации. Well, it says Diksha, which means second initiation. It's not dependent on the Brahminical initiation. В смысле, Дикша здесь имеется в виду вторая инициация, что повторение Хари Кришна мантры не зависит от брахманической инициации. Brahminical initiation is, of course, helpful for making spiritual progress. Брахманическая инициация, конечно, она помогает для духовного продвижения. But for persons who are able to understand the philosophy and who are, very clean and paka in their behavior. Но она для того, брахманическая инициация, для личности, которые обладают чистотой, которые обладают и правильным поведением. But, even without that second initiation, if it's just the Harinam, it's sufficient for making spiritual progress. Но если даже не будет второй инициации, то просто повторение Харинамы вполне достаточно для того, чтобы человек мог совершить духовное продвижение. But it is advised to have Harinam initiation. That is advised, at least. Но вот для повторения Хари Кришна Махамантры рекомендуется, по крайней мере, иметь Харинама Дикшу. That's what Prabhupada's saying in the purport here. When a mantra is chanted by a great devotee, the mantra becomes more powerful. Вот поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит, что мантра, которая произносится великим преданным, она становится более могущественной. Although the Hare Krishna Mahamantra is powerful in itself, a disciple upon initiation receives the mantra from his spiritual master. For when the mantra is chanted by the spiritual master, it becomes more powerful. Когда, just 1 minute, it's in a purport of 32. In the purport of 32, yes. Когда мантру произносит великий преданный, она становится еще более могущественной. Go on. Хари Кришна Махамантра сама по себе обладает огромной силой, но во время посвящения ученик должен услышать ее от духовного учителя, так как мантра, произнесенная духовным учителем, становится более могущественной. So it's definitely recommended to take Harinam initiation. Поэтому определенно рекомендуется получить Харинама инициацию. Second initiation is not essential, but it is very helpful for those who are, Brahmanically inclined. Вторая инициация не является такой важной, необходимой, но она помогает для тех, кто имеет такую брахманическую склонность, наклонности брахманические. And since the Brahmins are the teachers and spiritual leaders of the society,
it should only be given to those who are actually able to understand the philosophy and to present the philosophy. Это потому что браманы, они, в общем-то, являются учителями и лидерами общества, поэтому она дается тем, кто хорошо знает философию, который может ее правильно представлять. That's why the requirement nowadays is to pass a Bhakti Shastri exam. Именно поэтому сейчас рекомендуется пройти через курс Бхакти-шастр. Or if they're not, sufficiently philosophically astute, at least they're very clean and they're inclined to perform puja nicely. И если даже человек философски не обладает такими какой-то философской склонностью, но по крайней мере он должен иметь склонность к чистоте и к тому, чтобы к пунктуальности, чистоте, чтобы он мог проводить хотя бы пуджу, проводить пуджу для божеств. Some brahmanas are teachers and other brahmanas are pujaris. Некоторые браманы, например, допустим, являются преподавателями, учителями, а некоторые становятся хорошими пуджариями. So at least one or the other should be. Brahmins are required for both. So one or the other tendency should be strong or pronounced in the devotee. То есть одну из этих наклонностей, либо преподавание, либо пуджа должно присутствовать в качествах у того, кому дается, рекомендуется эта браманическая инициация, чтобы он мог это потом применить. Of course, it can have some managerial tendencies or some business tendencies. Because a Brahman initiation was also given, or Gayatri mantra was also given to sons of Kshatriyas and Vaishyas. Конечно, это может также браманическая инициация, у брамана может быть также склонность, например, к менеджериальным действиям и бизнесу, и поэтому браманическую инициацию рекомендуют также тем, у кого есть, у которых есть склонности, кшатрийские какие-то склонности руководителя. I said that traditionally it was given to the sons of Kshatriyas and Vaishyas also. Традиционно это давалось сыновьям кшатри и вайши также. But the devotees, they should, even those devotees that they may not be big preachers, but they should have be able to understand the philosophy properly, so they can apply it in their managerial activities or their business activities, that they're doing it for Krishna. И в случае для преданных, может быть, они не будут такими большими уж проповедниками, но во всяком случае они должны хорошо понимать эту философию, чтобы они могли это потом применять на практике, когда занимаются менеджментом или когда занимаются какими-то делами, связанными с бизнесом каким-нибудь. Those devotees understand that the importance of performing their activities with devotion as a service to Krishna. И для того, чтобы они могли понимать, как это все совершать с преданностью и именно для удовлетворения Кришны. So here, Lord Shiva, he's pleased by the activities of the Prachetas, and he's come voluntarily to bless them and to instruct them and to teach them these mantras and prayers. И здесь мы видим, что Господь Шива очень доволен прачетами, и он соглашается прийти, и он приходит к ним для того, чтобы научить их повторению мантры
при проповеди и в их дальнейшей жизни. Okay, so we'll finish there today. Any question or comment? Если какие-то вопросы, на этом мы остановимся, пожалуйста. Или какие-то комментарии. Well, I remember, Guru Maharaj, when I got this second initiation, it was I got some specific transformation in my consciousness that I was able to understand my real identity. Like before I couldn't understand clearly that what is the difference. Theoretically, I could understand that I am not this body, but after second initiation, it came more clearly this idea, this knowledge about our self-realization. What does it mean self-realization, and how to keep you properly in order to be free from any contaminations. So it was very essentially for me. After very soon it's come this some type, and my chanting also improved after when I got second initiation. I remember it. I start chanting more attentively, and because I understood my real identity through Gayatri mantra. То есть, когда я получил вот вторую инициацию, я помню очень быстро, я почувствовал вот эту перемену в своем сознании. Я увидел что вот эту теорию на практике, как бы я стал ощущать лучше свое духовное положение, и поэтому стал повторять более внимательно мантру. То есть как бы в моем случае я бы сказал, что все-таки вторая инициация помогла мне и в повторении мантры также. Thank you for that. Thank you very much. There's also a question in the chat, which after Champakalata we can look at that one. Там еще в чате есть тоже вопрос. После вопроса Чампакалаты мы можем его тоже озвучить. Харе Кришна. Hare Krishna. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, у нас вот недавно была лекция по Шримад Бхагаватам, нам сказали, что Харе Кришна Махамантра по Zoom особенно очень преломляется и практически, и слова духовного учителя, и лекторов, они не обладают такой вот силой, как сам звук. Вот. И мне вот это интересно, насколько это эффективно слушать лекции через Zoom или вот в записях таких. Это просто как информация несется, или сам звук, он же тоже важен. Вот. И еще тоже передавалось раньше, и вот вам тоже была инициация дана по почте. То есть, по идее, как бы я поняла, разницы нет, но нам сказали, что вот есть огромная разница. I have heard that about hearing, when we are hearing from some guru or devotees through this Zoom, not directly, we directly present on the spot where is going on this lecture. So the strength of that voice or the sound vibration is not so strong as if you will present directly on that place where is going lecture. And also, what about when someone is getting some initiation, also via post, and this is also not have the same influence if directly someone is presenting where is going some initiation process, fire Agnihotra. Is it true? Well, she also said that there's a огромная разница, isn't it? She said there's a very big difference. Yeah, difference. Yeah, she said that big difference is there. Is not same power as
process when we are hearing directly, or when we are hearing through the Zoom or through some medium like? Well, I would say there's not a huge difference. Maybe there's a slight difference, but not a huge difference. Ну, я бы не сказал, что там огромная разница. Может быть, какая-то разница есть, но не сказал бы, что очень большая разница. And I mean, Prabhupada, you know, he was giving initiation like that through the post. Even Brahminical initiation he would give through the post, and he would instruct, you know, the temple president or one of the nearby sannyasis to give the mantra and the thread. So obviously he considered that had potency, great potency. Даже Шрила Прабхупада, он давал инициацию через почту, даже вторую инициацию давал, и саньяси даже вот могли получать тоже. No. He would tell some sannyasis to give the mantra, you know, and the thread to the initiate or the temple president to do that. Он давал указания некоторым саньяси, чтобы они, через них, они были как бы представителями Шрилы Прабхупады и давали вот брахманический шнур, и давали, соответственно, вот читали эту мантру, вот, именно таким вот образом. So he considered that had genuine potency. И то есть он считал это, что это обладает достаточной потенцией, потенция достаточно для этого. And these last 2 years, I mean, devotees, you know, devotees have been preaching via Zoom, other devotees are hearing via Zoom. The subject matter is the same. It's full of spiritual potency. И последние вот эти 2-3 года, когда преданные проповедовали и давали лекции через Zoom широко, это было, и это имело тоже такую очень большую потенцию, воздействие было сильное. We also, you know, we read Prabhupada's books, or we listen to his lectures, or we listen to lectures, recorded lectures of Vaishnavas, and they have great potency. И мы также слушаем, читаем книги по Шриле Прабхупаде и слушаем лекции, и это имеет очень сильную потенцию. А скажите, пожалуйста, тогда, Гуру Махарадж, вот наша чистота воспевания, она зависит от нашей чистоты вот, сердца, или этого достаточно просто очень внимательно слушать, а вот наше состояние не очень влияет на это? Is our condition is also influential when we are chanting Hare Krishna Maha Mantra, or is it sufficient only to be attentive when we're chanting? No, our general condition is also, it also has an effect. Ну, наше обычное состояние тоже дает свой эффект, конечно. That's why, you know, devotees are requested to take vow to follow the 4 regular principles, as well as to chant 16 rounds minimum. Поэтому преданные следуют 4 регулирующим принципам также, кроме того, как они повторяют Харе Кришна мантру. Yes, that general condition of consciousness of a devotee also plays an important role. То есть наше состояние, в котором мы находимся, тоже очень играет большую роль в процессе повторения. Спасибо большое, Харе Кришна. Hare Krishna. So there now, is some statement, Guru Maharaj, if I can ask question about this question. When Guru Govinda Maharaj said some statement where he's saying that when we are hearing through some medium, like some tape recorder or some voice coming from distance, like
So that's the moment we are getting some imagination of mercy. It's this imagination of mercy. We're getting idea about some idea getting, but when we are presenting in the place where is going on some Krishna Katha, we're getting the mercy of that devotees who present on that place, because it's comes direct mercy of it's statement of Gaur Govind Maharaj in one of his books. I wrote it. Anyway, the effect may be greater when one is, personally in the association of the Guru or Senior Vaishnava, but still, even if not present personally, potency and effect are very great. Да, какое-то, конечно, это лучше, когда личное присутствие, но если даже этого присутствия нету, то все равно это очень огромное благо, большое, если мы слушаем это тем или иным образом. I mean, you probably didn't hear that statement directly from Gaur Govinda Maharaj, did you? No, directly not, but I read it in his books. Well, you see, you read it. Yeah. You got it through another medium. Now you're quoting it. Yeah. So I believe it. I believe it. You believe it. So you believe it. But where did you get it from? You didn't get it directly from him. Yes, it's true. То есть это доказывает, что я получил это же из книг, непосредственно, не прямо от него я получил, но из его книг получил, значит, эффект есть. And Prabhupada said, I'm non-different from my books, and I will never die. He said, as long as my books are being distributed and read. И Прабхупад сказал, что я присутствую в своих книгах, и до тех пор, пока мои книги будут читаться, я буду, пока мои книги будут присутствовать, я буду жить в этих книгах. So he obviously considered that, the books are full of potency. Поэтому, конечно, очевидно, что он считал, что его книги, они полны этой потенцией духовной. And we're also reading the books of the Goswamis, or we're reading the commentaries of Vishwanath Chakravarti or other acharyas, and definitely we get benefit, and we consider that there's great potency. И мы читаем книги Госвами, предыдущих ачарьев, и мы благодаря этому получаем большую потенцию, слушая об этом. Then there's question by Tamara. Вопрос Тамары. Прочитать, наверное, да? Ага. Примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Скажите, пожалуйста, если случилось так, что брахманическая инициация дана неквалифицированному человеку, будет ли он прогрессировать и несет ли ответственность за это гуру? Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Please tell me if there is, if it's happened that someone is get Brahmanical initiation, but that person who get Brahmanical initiation is unqualified person. Is there? Would he progress? Will he go progress in his? Will he go progress in his life? Will he progress? Will he progress? Will he progress? Yeah. And is there some responsibility from Guru if some unqualified person is getting second initiation? Well, look, there's not one answer to this question. Ну, здесь нет одного ответа на этот вопрос. Because somebody might not be qualified, but he got Brahmanical initiation, but then, he's a sincere person, and then he tries to follow, and gradually he becomes qualified. That's one possibility. Например, одна возможность такая, что человек не квалифицирован, он получает инициацию, но благодаря своей искренности он постепенно, так сказать, развивает гармонические качества,
и становится хорошим браманом. Это вот одна вот такая возможность может быть. But then another possibility is that he's not qualified and he gets brahminical initiation and then, you know, he misbehaves and in that case he doesn't progress. He regresses. В другом случае человек не квалифицирован, получает инициацию, но из-за своего неправильного отношения и поведения он в итоге это неправильно использует. И это, конечно, неправильно. Это да, плохой случай. Regression. Это регрессия, это падение. In any case, the guru, you know, who's giving the initiation, he does have to accept responsibility, in both cases. В обоих случаях, конечно, ответственность несет духовный учитель. So that's why it's better to wait and try to ensure that the candidates are sufficiently qualified. The guru should observe and only give the initiation when he's convinced that the candidate or disciple is sufficiently serious. It relates to guru. That statement, that one is relates to guru. It's responsibility of guru, what you said now. Yeah. То есть, конечно, это ответственность духовного учителя. Лучше, конечно, подождать и посмотреть на него какое-то время, чтобы уже точно определить, насколько кандидат он, подходящий кандидат. Okay, so I'm going to finish there today. Итак, на этом мы сегодня остановимся. And we thank everyone for their kind participation. Спасибо каждому, всем, кто присоединился сегодня. Grantaraj Шримад Бхагаватам ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nittai Gaur Premanandi Hari Bol. Спасибо, дорогие преданные. Нинадхавас Прабху за перевод. Спасибо. Хари Кришна. Дорогие преданные. Спасибо.